This is Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation for this unit. Listen to the conversation. Be sure to practice until you're certain of the meaning of each line before you continue. Replay as often as you need to. Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? En la plaza, señor. ¿Está muy lejos la plaza? No, mire. En la próxima esquina, doble a la izquierda, siga directo por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuándo sale usted para Fajardo? Salgo pronto, como en 10 minutos. ¿Y cuánto cuesta? 75 centavos, señor. Muchas gracias. De nada. Now, it is your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker on the tape as closely as you can. Don't hesitate to stop the tape to practice or replay sections that are difficult for you. Ready? Let's begin. On the street, Petty Officer Scott asks a passerby where the public cars are located. Listen. Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? Repeat. Perdone. Perdone. Perdone, señora. Perdone, señora. Listen. ¿Dónde están? Notice that the final E of ¿Dónde and the initial E of están? sound as if they were only one E. Listen carefully again. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Now repeat. ¿Dónde están? ¿Dónde están? The public cars is, Los carros públicos. repeat. Públicos. Públicos. Los carros públicos. Los carros públicos. Now repeat the whole line. Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? At the plaza is, En la plaza. the Z is pronounced like an S. Repeat. En la plaza. En la plaza. Dave Scott wonders if he's going to have to walk a long way and asks the lady if the plaza is very far away. Listen. ¿Está muy lejos la plaza? Listen and repeat. La plaza. La plaza. ¿Está muy lejos? ¿Está muy lejos? Say the whole line now. ¿Está muy lejos la plaza? ¿Está muy lejos la plaza? The lady immediately assures Dave that the plaza is not far away and goes on to tell him how to get there. She begins with, No, mire. Mire. is a word used to gain someone's attention. It's like saying, look or listen. Repeat. Mire. Mire. She continues with her direction, saying, at the next corner, which in Spanish is, En la próxima esquina. repeat. Próxima.
Próxima. En la próxima esquina. En la próxima esquina. Then she says, turn left. Listen. Doble a la izquierda. Repeat. Izquierda. Izquierda. Doble a la izquierda. Doble a la izquierda. Now try saying, No, no. Mire, en la próxima esquina, doble a la izquierda. No, no. Mire, en la próxima esquina, doble a la izquierda. and continue straight ahead down that street is Y siga directo por esa calle. the double L is pronounced like the Y in yes. Repeat. Calle. Calle. Repeat. Y siga directo por esa calle. Y siga directo por esa calle. To the end is, Hasta el final. remember that the H is never pronounced in Spanish. Listen. Hasta. Now listen and repeat. Hasta el final. Hasta el final. Y siga directo por esa calle hasta el final. Y siga directo por esa calle hasta el final. Now try saying, Doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. Doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. say the whole line now. No, no, mire, en la próxima esquina, doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. No, no, mire, en la próxima esquina, doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. Very kind of you is, Muy amable, repeat. muy amable. Muy amable. Now say, Muy amable, señora. Muy amable, señora. at the plaza, Dave goes up to the public car that's going to Fajardo and greets the driver, saying, "Good afternoon, sir." Listen and repeat. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. After the driver answers his greeting, Dave asks, "When do you leave for Fajardo?" Listen to how Dave says it in Spanish. ¿Cuándo sale usted para Fajardo? Repeat. ¿Para Fajardo?
¿Para Fajardo? ¿Cuándo sale usted? ¿Cuándo sale usted? ¿Cuándo sale usted para Fajardo? ¿Cuándo sale usted para Fajardo? The schedule for public cars is quite flexible. That is, the cars don't have a set departure time. What the drivers do is simply wait until there is a full load of passengers before departing. So, when asked when he leaves, instead of stating a time, the driver says, Salgo pronto, como en 10 minutos. I leave soon, in about 10 minutes. Listen again and repeat. Pronto. Pronto. Salgo pronto. Salgo pronto. Como en 10 minutos. Como en 10 minutos. The entire line now. Salgo pronto, como en 10 minutos. Salgo pronto, como en 10 minutos. To ask how much it costs, Dave says, ¿Cuánto cuesta? repeat. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? The driver tells Dave the price of the fare. Listen. 75 centavos, señor. 75 cents, sir. Repeat. 75 centavos, señor. 75 centavos, señor. To thank the driver, Dave says, Muchas gracias. which means, thank you very much. Listen again and repeat. Muchas gracias. Muchas gracias. You're welcome is, De nada. repeat. De nada. De nada. Remember, if you have been following the conversation in your textbook, go back and practice once or twice without looking at your book. Perdone, señora, ¿dónde están los carros públicos? En la plaza, señor. ¿Está muy lejos la plaza? No, no, mire. En la próxima esquina doble a la izquierda y siga directo por esa calle hasta el final. Muy amable, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuándo sale usted para Fajardo? Salgo pronto, como en 10 minutos. ¿Y cuánto cuesta? 75 centavos, señor.
Muchas gracias. De nada. Again, remember that all the exercise numbers correspond to numbers in your book. There are also some notes on the conversation in the text, which you may refer to at your leisure. Now, let's practice and expand on the conversation. First, listen and repeat the following places in Exercise 1. Los carros públicos. El terminal de guaguas. La parada de guaguas. Las playas. La plaza. La calle 5. La avenida Lauro Piñero. La urbanización Meléndez. El restaurante La Sombra. El Yunque. In the conversation, Dave Scott asks where the public cars are. Listen and repeat. ¿Dónde están los carros públicos? ¿Dónde están los carros públicos? To ask where only one thing is located, you say, ¿Dónde está? listen and repeat. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exercise 2. Now, you're going to ask where certain places are located. For example, if you hear, La urbanización Meléndez. which is singular, say, ¿Dónde está la urbanización Meléndez? if you hear, Los carros públicos. which is plural, say, ¿Dónde están los carros públicos? then you will hear the correct response. El terminal de guaguas. ¿Dónde está el terminal de guaguas? La calle 5. ¿Dónde está la calle 5? La avenida Lauro Piñero. ¿Dónde está la avenida Lauro Piñero? Los carros públicos. ¿Dónde están los carros públicos? El Yunque. ¿Dónde está el Yunque? La parada de guaguas. ¿Dónde está la parada de guaguas? Las playas. ¿Dónde están las playas? El restaurante La Sombra. ¿Dónde está el restaurante La Sombra? La urbanización Meléndez. ¿Dónde está la urbanización Meléndez? When Dave wants to know whether the plaza is very far away, he asks the lady, ¿Está muy lejos la plaza? listen again and repeat. ¿Está muy lejos la plaza? ¿Está muy lejos la plaza? To ask if more than one thing is very far away, the public cars, for example, you say, ¿Están muy lejos los carros públicos?
Listen and repeat. ¿Están muy lejos los carros públicos? ¿Están muy lejos los carros públicos? Exercise 3. Listen and repeat the following questions. ¿Está muy lejos la plaza? ¿Está muy lejos el yunque? ¿Están muy lejos los carros públicos? ¿Está muy lejos la playa de Luquillo? ¿Está muy lejos el restaurante La Sombra? ¿Están muy lejos las playas? ¿Está muy lejos la avenida Lauro Piñero? Exercise 4. Say in Spanish the following English questions. Where are the public cars? ¿Dónde están los carros públicos? Where is the plaza? ¿Dónde está la plaza? Is the bus stop very far? ¿Está muy lejos la parada de guaguas? Are the beaches very far? ¿Están muy lejos las playas? Where is the Melendez housing area? ¿Dónde está la urbanización Meléndez? Is La Sombra restaurant very far? ¿Está muy lejos el restaurante La Sombra? This concludes the first part of Module 2, Unit 1 of the Spanish Head Start for Puerto Rico.